Dear students, in this video I am going to talk about free electron gas in one dimension. You know, many properties of the metal can be explained in terms of the free electron gas model. So, what do you mean by this free electron gas? If you take any metal, you know the valence band contains some loosely bound electrons, and these loosely bound electrons becomes easily available for the conduction. Okay. These electrons are called conduction electrons. Okay. And these conduction electrons can move freely inside the crystal, okay, inside the metal, and these conduction electrons can be treated as an electron gas. Okay. Gas in the sense the particles are freely moving inside the metal. Okay. Now, many of the properties of the metal can be explained on the basis of this model along with Pauli's exclusion principle. And you know what is Pauli's exclusion principle? What is that? It basically says no two electron can have same quantum numbers. Okay. So, we will come to this discussion rigorously in the coming slides. Okay. Now, you assume that you have an electron which is having a mass m and which is confined in a length L. So, this length is basically the length of the crystal or length of the metal you are considering. Okay. Now, this problem is boiled down to the familiar problem which is a particle in a box. Okay. So, it is a free particle in a box, free particle in the sense the particle does not suffers any potential. Now, how this situation arises in crystal? Why the crystal is very transparent to the conduction electrons? It is because of mainly two reasons. One is you know, in a crystal the metal the ion cores providing the conduction electrons. Basically, when you take the alkali metals, suppose you take a sodium, okay, then you know the sodium have 11 electrons and the outermost electron will be filled in the so it is distributed like 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Okay. So, the outermost electron will be in the 3s orbital, it will be loosely bound and it is available for the conduction. Okay. Now, this electron moves randomly inside the crystal, but the ion cores are the ion Na plus ion is uniformly distributed over the crystal. Okay. And if you have a positive ion core which is uniformly distributed over the metal, then the matter wave can easily propagate through the lattice. Okay. And this is one of the reason why the metals are very transparent to conduction electrons. And the other reason is the electrons, conduction electrons rarely undergoes collision or scattering with the another conduction electron. So, this is very rare occurrence. Okay. So, these two reasons, with these two reasons the electrons could be treated as a free electron gas. Okay. You can say a free electron gas is as a gas of free electrons subjected to Pauli's exclusion principle. And you know, when you take an electron which is having mass m and which is confined in a length of L. So, this is equally as good as treating a particle in a box with infinite walls at 0 and so you have a box and which is having a boundaries with infinite potential at the walls, okay, and which is having a length of L. It is a one dimensional box. Okay. Now, we can write down the Schrodinger equation for this. Okay. So, this H is the Hamiltonian for the free particle in the sense potential is 0,
and you can write down in this format. And epsilon n is the gives the energy levels, because energy levels are discretized. So, you use a subscript n, okay, and psi n is the wave function, and you know how to calculate the energies and wave function using a periodic boundary condition. Okay, periodic boundary condition in the sense, at the walls at x equal to 0 and x equal to L, the wave function is 0. Okay, and you can easily work out this problem and arrive at the wave function as a is some amplitude with the sign k n x. Okay, k n is the wave number that you can define as 2 pi by lambda n. Okay. Now, if you substitute this wave function into this expression, you will get the energy as h cross square by 2 m n pi by L. L is the length of the confinement of the electron, and that whole square. Okay. Now, we have several electrons in the metal, and we have to accommodate. Suppose we have n electrons, we have to accommodate these electrons on the line. On the line, in the sense, we have treated only one dimensional case. Okay. Now, this distribution is according to the Pauli's exclusion principle. Okay. And you know the Pauli's exclusion principle says no two electron can have all their quantum numbers identical. And what are the quantum numbers of the conduction electrons? Or the solution of the Schrodinger equation, that is psi n. Each of the solution can be called as an orbital. Okay, orbital. Okay, so these orbitals are designated by the quantum number n as well as ms. Okay, so n is the positive integer which gives you the energy level, which denotes the energy level. Ms is the magnetic quantum number, which can be plus or minus half according to the direction of the magnetic, or the orientation of the spin motion of the electron with respect to the external magnetic field. It can be plus or minus half. Okay. So, now these are the quantum numbers which designate the electron orbital. Okay. So, suppose you have 6 electrons. Okay. And so, you have to fill up the electrons in the energy levels, and in the right hand side you can see the wave function of the electron is given here. So, n equal to 1 wave function will be like this, n equal to 2 will be like this, and it is familiar for you. Okay. So, this 1, 2, 3 is the principal quantum number, and here you can write down one relation, half n lambda n equal to L. Okay. So, if you put n equal to 1, it will be lambda by 2. So, this is lambda by 2, this is half of the wave. Okay. So, this is half lambda equal to length of the confinement, okay, length of the box. Okay. Now, for energy level, second energy level, it is given by this. Okay. Now, suppose you have 6 electron which you want to fill up the orbitals. Okay. And you know each orbital will be having quantum numbers n and ms. Okay. Suppose you have quantum number 1, you will be having two possibilities. One is ms half, which you can take up electron with up spin, and n equal to 1 also have ms minus half. Okay. For each energy level there will be two possibilities. One, you can fill 2 electrons, one with a spin up and one other with a spin down. Okay. Each of them is a solution, and you know each of these solution orbitals is having same energy, because the energy depends only on the value of n. Okay. So, these two orbitals have same energy. So, you can call it as a degenerate energy levels. Okay. So, each of the energy level will be doubly degenerate. Okay. Now, now suppose you have 6 electrons, you can fill up the 6 electrons in the 3 orbitals. 2 you can put in the n equal to 1, okay. 2 you can put in the n equal to 2 orbital, and 3 the third orbital you can include 2 electrons. So, total 2 plus 2 plus 2. Okay. So, 6 electrons will be filled up in the n equal to 3 orbital. Okay. So, generally if you have n electrons to fill up,
if you assume the energy levels are completely filled, okay, then you can always the n എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന n എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഓരോ എനർജി ലെവലിലും 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, നമ്മളൊരു n എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ യു അസ്യൂം ദ എനർജി ലെവൽസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന n എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഈവൻ നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ ബൈ ദാറ്റ് മീൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ 2nf ആസ് n. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ n എടുക്കുന്ന n ഇരട്ട സംഖ്യ ആയാൽ മാത്രമേ എനർജി ലെവൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവുള്ളൂ. Okay, completely filled in the sense up to some level it is completely filled, after that it is completely empty. Okay, now the topmost filled energy level nu parayna perana Fermi level ennu parayunnathu. Okay, nf, that is denoted by nf. Okay, topmost filled energy level energy ki parayna perana Fermi energy ennu. Okay, so energy corresponding to nf is called Fermi energy. nf ennalladine namukku engane edukam, adinte energy n replaced by nf എന്ന് കൊടുത്തു. nf ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഴുതാം nf is given by n by 2. If you substitute that you will get the Fermi energy as like this. Okay, now the Fermi energy is defined as the energy of topmost filled level in the ground state of n electron system, and you have to be very consistent and very careful. The energy Fermi energy is defined for a ground state configuration of the n electron system. Okay, it should be defined with respect to the ground state configuration. Okay, now what is the effect of temperature on the distribution of electrons? This means in the case of electrons or a particle in a box, you have several solution or energy levels, which is given by n equal to 1, ms equal to half, n equal to n equal to 2. Okay, here you also have 1 minus half, here you have plus 2 minus half, etc. Okay, several energy levels. Okay, what is the distribution of electrons? Okay, that is given by the Fermi Dirac distribution. Okay, that means if at a constant temperature T, what is the distribution of electrons in the energy level? Or let's say, so this is having different energies, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, etc. And by the distribution which I mean it is the probability that an orbital having energy epsilon will be occupied in an ideal gas, ideal electron gas in thermal equilibrium. Okay, so it should be in thermal equilibrium. It is the probability that an orbital with an epsilon is occupied by the ideal electron gas. Okay, and it is having a temperature dependence. So suppose the electron നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന n ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും? Each of the energy levels will be containing 2 electrons. Okay, the energy levels will be filled. Okay, now as the temperature increases, the kinetic energy of the electrons increases. അപ്പോൾ എല്ലാം ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് സീറോ. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓരോ എനർജി ലെവൽസും ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. മേലുള്ള എനർജി ലെവൽസിലൊന്നും ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഉള്ള എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 5 എനർജി ലെവൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പം എനർജി എപ്സിലോൺ, അതായത് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് യു ഹാവ് എനർജി എപ്സിലോൺ, ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ എനർജി ലെവൽ എടുത്തു. ഓക്കെ,
at absolute 0 ആണ് when the temperature is 0. Okay, the probability of E1 will be 1 because ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഫിൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. നൗ വി ആർ കൺസിഡറിങ് n equal to 10 case. Okay, there are 10 electrons in the system. Okay, at absolute 0. Now so 1 എന്നുള്ള കേസിൽ epsilon 1. Okay, epsilon 1 എന്നുള്ള കേസിൽ you will get 0.1. Now if you take epsilon 2, that energy level is also filled because we have 2 electrons accommodated in first energy level and 2 in the second, 2 in the third and 2 in the fourth and 2 in the fifth. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 10 ഇലക്ട്രോൺസ് 5 എനർജി ലെവലിൽ ഫിൽഡ് ചെയ്തു. ഇത്രയും ലെവലിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 1 ആയിരിക്കും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? ദർ ഇസ് നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഫിൽ അപ്പ് ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ. സോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി drastically drops to 0. Okay, 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് drastically drop to 0. So this is an ideal case because at this is happening at a absolute 0 temperature. Okay, so 0 temperature-ലാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. Now if you have some temperature which is non-zero, okay, not 0 ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? absolute 0-ൽ എല്ലാതും ഫിൽഡ് ആണ് up to energy level 5. Okay, now if you increase the temperature, some of the electrons in the lower energy level get excited to higher energy level. അപ്പോൾ higher energy levelൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ലോവർ എനർജി ലെവലിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 1-ൽ നിന്നും താഴോട്ട് കുറയും. അതാണ് ഈ കർവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലോവർ എനർജി ലെവലിലുള്ളതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് അറ്റ് 5000 കെൽവിൻ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഹയർ, അതായത് 5000 കെൽവിനിൽ 4th ഉം 5th ഉം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അപ്പം കുറഞ്ഞ് ഹയർ, സം ഓഫ് ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് ആർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീപ്നെസ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അത് ഷാർപ്പ് അല്ലാതായി മാറും. സാവധാനം ഇത് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, നൗ this is basically the characteristic of Fermi Dirac distribution. Hope you know these basics things. You might have studied somewhere, okay, in the statistical mechanics when you talk about the Fermi Dirac distribution. Okay, now some of the interesting things to note is, so mu here is the chemical potential. Okay, chemical potential, and mu is usually a function of time. Okay, function of temperature. Okay, now mu is selected such a way that the number of electrons in the systems is n. Okay, mu നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ mu സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് പറയാം. ഒരു ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് t equal to 0. ഓക്കെ, t equal to 0 ആവുന്ന സമയത്ത് f ഡ്രോപ്സ് ഫ്രം 1 to 0, ടെൻസ് ടു 0 ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി. ഓക്കെ, അത് 0 ആവാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് mu ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എഫ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെർമി എനർജി. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെർമി എനർജി. ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് 0-ലാണ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫെർമി എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ എപ്സിലോൺ മൈനസ് mu ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ kBt. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ ടേം വളരെ ലാർജാണ് നിൽക്കുക. അതായത് ഈ ടേം മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ kBt ആണ് നിൽക്കുക. സോ ദിസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഈസ് ഡോമിനേറ്റ്സ്. അപ്പം ഈ എഫ് എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള ടേം, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിക്കംസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ മൈനസ് mu ബൈ kBt എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഈ ഒരു +1 എന്നുള്ള ടേമിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം.
and this is nothing but Boltzmann or Maxwell's Boltzmann distribution. Maxwell's Boltzmann distribution. Okay. Now another important thing to note is when epsilon equal to mu, you can get F epsilon is always half. That you can easily see from the Fermi Dirac distribution. So altogether, you should understand how the temperature affects the distribution of electrons, and which is basically given by Fermi Dirac distribution. Okay, and you should know the limits. Okay, one limit is at absolute zero, chemical potential become Fermi energy, and the other limit is when epsilon minus mu is much greater than kBt, Fermi Dirac distribution goes to Maxwell Boltzmann distribution. And also one of the special case is when the energy is equal to chemical potential, then the probability is always of occupation of the electrons in the energy level is always half. Hope you understood the video. Thank you.